Welcome to Kimchi Universe. In the last 3 episodes, we learned about different kinds of kimchi, how to make kimchi, and the growing recognition of the various kimchi fusion cooking. In this episode, I would like to talk about what Kimjang is. In Korea, it is a common tradition for most families and communities to collectively make and share large quantities of kimchi once a year before the winter comes. We call this practice Kimjang. As the process of making kimchi is labor-intensive, all families and neighborhoods would gather together to prepare and share kimchi. This age-old tradition is an essential cultural event among families and neighbors all over Korea. And we believe it is a great way for communities to bond together while also symbolizing Koreans' virtue in sharing, which has been passed down through many generations. The cultural value of Kimjang was recognized and inscribed on the UNESCO representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2013. Many Koreans still practice Kimjang every year, wherever they are. First Lady of Maryland, Yumi Hogan, sent us an invitation to her Kimjang Day. Let's go to the Government House of Maryland and see how to do Kimjang. 네, 안녕하세요. 저는 메릴랜드주 퍼스트 레디 유미 호긴입니다. 여러분을 영상으로 이렇게 저희 관저에 김치 담는 거를 보여드리게 돼서 정말 저도 또한 기쁩니다. 제 유미표 김장 보여드리겠습니다. 오늘은. 김장을 하는 첫날인데요. 일반적으로 김장은 이틀을 잡죠. 제가 이제 시장을 다녀와서 배추를 지금 거의 50포기를 샀어요. 오늘은 첫날이어서 우선 제가 먼저 배추를 자르고 배추부터 잠새도록 절이려고 합니다. 여러분 안녕하세요. 오늘은 김치 담그는 둘째 날이네요. 어제 우리가 절였는데 밤새도록 배추가 너무 잘 절여졌어요. 그래서 오늘은 좀 이렇게 헹궈서 몇 번 씻어서 이제 김치 둘째 날을 시작하려고 합니다. Adding mustard greens and water parsley is based on South Jeolla province's kimchi recipe. Kimchi recipes vary from region to region, so some ingredients will be different.
Mrs. Hogan uses 4 different types of red chili powder to enrich the kimchi's taste and color. Porridge helps the chili powders and all the other spices mix together, but too much porridge will make the kimchi sour quickly. 통해서 우리 관저에서 김장을 또 이렇게 같이 할 수 있어서 참 감사합니다. 많은 여러분들이 저의 김치를 또 소개하게 돼서 저도 너무 기쁩니다. 우리 스태프들이 오늘 다 같이 이렇게 많이 도와가지고요. 김치가 잘 색깔도 이쁘고 잘 됐네요. 예, 그럼 또 여러분들도 좋은 김장 하십시오. After Kimjang, the freshly made kimchi is often enjoyed with boiled pork called bosam. Thank you for watching and happy Kimjang Day!